Aviso amable para todos nuestros oyentes toda la información médica mencionada en este podcast es solo con fines informativos no es consejo médico personalizado por favor consult con su médico o profesional de salud para recibir atención adaptada a sus necesidades individuales. Gracias. Hola y bienvenidos al podcast no en du better. Mi nombre es la Dra. Melanie Carmenade, soy su anfitriona y estoy muy contenta de tener a la Dra. Dena Harris con nosotros hoy para hablar sobre el sexo después de los 70. Dra. Harris, muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar la conversación, para quienes no conocen a la Dra. Harris, ella es una ginecóloga certificada por la Junta y especialista en terapia de reemplazo hormonal bioidéntica. Actualmente enfoca su práctica en dolor sexual vulvar y pélvico crónico, así como en ginecología general de adolescencia y Menopausia. Fue una pionera médica como la primera obstetra ginecóloga en el área de Soho y también una de las primeras mujeres obstetras ginecólogas en práctica privada en la ciudad de Nueva York. Actualmente es miembro del American Board of Obstetrics and Gynecology y de la International Society for the Study of Vulvovaginal Disease por su investigación original sobre vulvodynia relacionada con neuropatia de fibras pequeñas y también ha sido nombrada una de las mejores doctoras en Nueva York por la revista New York Times y Super Doctors, así como una de las mejores doctors de América por Castle Connolly durante más de 10 años. Así que Dra. Harris, muchas gracias nuevamente por acompañarme. Quería comenzar la conversación preguntando cuál ha sido su experiencia clínica con pacientes de 70 años o más en relación con el sexo y la intimidad y cuáles son algunas de las preocupaciones más comunes por las que los pacientes consultan. Hola Melanie, es un placer estar aquí en respuesta tu pregunta. Muchas mujeres mayores de 70 años ni siquiera mencionan el tema del sexo. Muchas de ellas básicamente se han rendido, incluso si están en relaciones estables y esto suele ser por las dificultades que las personas encuentran. Algunas de las principales dificultades incluyen por supuesto la disminución de la libido en ambas partes y otro problema común es el dolor, ya sea dolor con la penetración o molestias con el contacto. Así que muchas de estas preocupaciones pueden resolverse y sabes si una pareja queer pueden venir y trabajar en ello, pero como mencioné muchas veces ni siquiera lo comentan, así que a menudo pregunto cómo van las cosas y eso normalmente abre la conversación. Así que el momento para eso es excelente que estés iniciando el tema porque realmente ahí es donde debe empezar. ¿Qué opciones de tratamiento sueles recomendar para esos tipos de problemas que presentan los pacientes como la libido y el dolor? ¿Cómo lo abordas? Bueno, sabes, soy ginecóloga, así que principalmente trato con mujeres y no con hombres, así que tengo más experiencia en temas femeninos, así que me voy a enfocar en eso. Aunque por supuesto hay médicos que ayudan a los hombres si el problema principal suele ser la falta de libido en la pareja, simplemente no están interesados. Muchas veces sabes si no quieren cambiar nada, están completamente satisfechos con su situación y en esos casos eso está perfectamente bien, pero hay un grupo de mujeres que realmente quieren mejorar y por supuesto hay medicamentos que pueden ayudar junto con psicoterapia, pero si el sexo es doloroso eso hace que la falta de libido sea aún más importante. Así que después de los 70 por supuesto si alguien no está en terapia de reemplazo hormonal la libido suele ser muy baja y una opción es considerar la terapia hormonal. Aunque si alguien no la ha usado antes de los 70 a menudo ya existen condiciones como obesidad, enfermedad cardíaca o diabetes. Esas personas pueden no ser las mejores candidatas para comenzar terapia hormonal en esa etapa y con el uso de hormonas puede haber preocupaciones sobre ataque cardíaco o derrame cerebral, así que esto realmente debe discutirse con su ginecólogo antes de comenzar para asegurarse de que estén lo suficientemente saludables para tolerar las hormonas. Por otro lado, hay otros medicamentos que pueden ayudar con la libido. Algunos son suplementos que se venden en línea que parecen ayudar. De esto relacionado con la testosterona. De hecho, la testosterona se deriva de DY. A veces usar un suplemento puede aumentar ligeramente la libido. No parece ser particularmente riesgoso, incluso alrededor de los 74 años.
Sigue siendo una hormona pero no es estrogeno por supuesto deben hablarlo con su médico también pero algo como una dosis baja de 5 miligramos diarios puede dar una pequeña mejoría en la libido luego por supuesto hay medicamentos con receta y ha estado disponible por un tiempo y es una pastilla que las mujeres toman diariamente y probablemente tiene alrededor de un 50% de éxito como se pronuncia SADDYIS es el nombre comercial se toma una vez al día antes había una gran preocupación por bajar la presión arterial si consumía alcohol y durante muchos años los pacientes podían tomarlo pero si recomendaba no beber nada de alcohol luego más recientemente las recomendations cambiaron indicando que si puede beber alcohol pero no dentro de las 2 horas de tomar el medicamento así que todavía hay una pequeña restricción con el alcohol pero ahora es más práctico y por supuesto si alguien planea una noche con mucho alcohol puede que no sea la mejor opción. Ese día pero en general es más seguro en cuanto a esa interacción que antes pero nuevamente la efectividad es alrededor del 50% no todas responden bien aunque algunas mujeres sí reportan un beneficio significativo y luego tu libido aumenta y realmente puede ser efectivo. Es un medicamento bastante impresionante para ciertas personas. En mujeres sí vio resultados. En hombres no estoy seguro de que también funciona o si ha sido completamente estudiado. Así que eso definitivamente es algo que debes hablar con tu médico. Tampoco estoy seguro de que también lo cubren los seguros. Pero si puedes pagarlo o es algo que te interesa, vale la pena comentarlo en una consulta médica. Funciona, realmente funciona. Y no hay razón para sentir miedo porque si una inyección muy pequeña. Hoy en día estos inyectables son fáciles de usar. Así que pueden valer la pena si de verdad sientes que necesitas apoyo médico para tu libido. Otra opción por supuesto es la marihuana, que puede aumentar el deseo sexual en algunas personas. Ahora que se está legalizando más. Podría ser algo que quieras probar si interesa. Si te sientes cómodo con ello y no tienes efectos secundarios desagradables. Que algunas personas sí tienen. Y también hay otra perspectiva que muchas mujeres mencionan. Una vez que empiezan normalmente están bien. Así que muchas veces el desafío es simplemente comenzar. Decidir que la intimidad es algo que quieres en tu vida y luego tomar pasos hacia eso. No necesariamente necesitas medicación para hacerlo. Podrías simplemente programar un momento, crear un ambiente romántico y avanzar desde ahí. Esas pueden ser formas de empezar, maneras de comenzar. ¿Verdad? Correcto. Curiosamente, a medida que las mujeres envejecen, a veces se vuelve más fácil, especialmente en edades más avanzadas. Tengo varias pacientes de residencias de ancianos. Y a menudo son bastante activas sexualmente. Creo que parte eso se debe al entorno. Hay hombres y mujeres presentes, oportunidades de conexión y socialización dentro de esas comunidades, especialmente cuando las personas siguen relativamente saludables y independientes. En realidad ha sido una observación interesante. Por supuesto, también hay preocupaciones sobre infecciones de transmisión sexual que deben discutirse. A veces recomiendo la vacuna contra el HPV incluso para pacientes mayores, especialmente si fueron monógamas con una pareja durante muchos años, luego quedaron viudas y volvieron a salir con otras personas. Muchas no se dan cuenta de que nunca fueron vacunadas porque la vacuna apareció después de que ya eran adultas. Así que es algo para considerar. Sus ginecólogos pueden sorprenderse al principio, pero cuando entienden la situación tiene sentido. He tenido algunos pacientes que contrajeron HPV más tarde en la vida y tuvieron complications importantes, así que vale la pena mencionarlo. Otras preocupaciones comunes incluyen dolor, falta de orgasmo o dificultad para alcanzarlo. Como trabajo mucho con vulvodynia y dolor pélvico, este es un área en la que me enfoco. Si alguien ha tenido cáncer, como cáncer de mama, y no tiene enfermedad activa actualmente,
la mayoría de los especialistas y oncólogos permiten el uso de tabletas de estrogeno en dosis muy bajas. Un ejemplo son las tabletas de estradiol, normalmente 10 microgramos dos veces por semana. Y para muchas mujeres con síntomas leves eso es suficiente. Si una mujer ha tenido uno o más partos vaginales, lo que significa que los tejidos ya se estiraron antes. Productos como Vagifem o las tabletas de estradiol suelen ser suficientes para reducir el dolor durante la penetración. Un buen lubricante también es muy útil. Sin embargo, si alguien solo ha tenido cesáreas, ningún parto vaginal o ningún parto en absoluto, puede necesitar más que una dosis muy pequeña. Gran parte de la molestia con la penetración ocurre al inicio, en la entrada vaginal. Y esa zona específica no siempre se trata completamente con tabletas colocadas más arriba en el canal. Existen supositorios más nuevos diseñados para colocarse más abajo, para que el medicamento llegue directamente a esa área, y a veces funcionan mejor. Las cremas de estrogeno son otra opción. En algunos casos recomiendo aplicar una pequeña cantidad en la parte inferior del canal vaginal y en la entrada. Sin embargo, si alguien tiene antecedentes de cáncer de mama, endometrio u ovario, siempre obtengo autorización médica primero. Aún así podemos usar cantidades muy pequeñas, similares a la dosis de 10 microgramos en tabletas. A veces incluso sugiero colocar las tabletas de estradiol más abajo en lugar de arriba, porque ahí es donde suelen estar los síntomas. También existen alternativas sin estrogeno. Una es el DIT en supositorios, conocido como intrarosa, que generalmente se considera seguro incluso para pacientes con cáncer de mama. Personalmente cuestiono esa diferencia porque el DIT finalmente se convierte en estrogeno. Así que normalmente no lo uso, pero algunos médicos se sienten más cómodos con ello. Otros productos incluyen preparaciones con ácido hialurónico, que para algunas mujeres funcionan muy bien. La fisioterapia también es un enfoque muy efectivo. La terapia del suelo pélvico, a menudo combinada con una pequeña cantidad de crema de lidocaína anestésica, puede mejorar mucho la comodidad. Aunque los dilatadores se pueden comprar por cuenta propia, trabajar con un fisioterapeuta especializado suele ser mucho más beneficioso. Combinar la terapia con pequeñas cantidades de crema de estrogeno, ácido hialurónico y otros tratamientos realmente puede ayudar. Pero a veces, si alguien está pasando por un momento muy difícil, puedo usar ese enfoque junto con un poco de estrogeno. Entonces normalmente necesito mucha menos crema de estrogeno y menos fisioterapia, y tienden a mejorar mucho con esa combinación. A veces los tratamientos necesitan combinarse. Realmente depende de qué tan grave sea la situación. Podría seguir hablando de esto. Entonces cuando se trata de dolor durante las relaciones sexuales, específicamente dolor con la penetración, eso es absolutamente una de las quejas más comunes entre mis pacientes femeninas de alrededor de 70 años. Lo mencioné antes, pero siempre que hay quejas de dolor durante las relaciones sexuales o dificultad para alcanzar el orgasmo, cualquier problema pélvico relacionado con el sexo, siempre pienso, ¿hay algún problema médico? ¿Es hormonal? ¿Han tenido seguimiento con su ginecólogo? ¿Es realmente musculoesquelético que yo evaluaría? ¿O hay un componente psicológico o social? Muchas veces es una combinación de todos estos factores. Desde la perspectiva de la fisioterapia pélvica, después de una evaluación completa y visual, y luego una evaluación interna para sentir la musculatura, reviso si los músculos están tensos, si la paciente puede relajar y empujar hacia abajo, y si tiene control neuromuscular adecuado. También evalúo las áreas cercanas. Muchas veces si se trata de tensión muscular, comenzamos con trabajo manual donde las guío con mis manos para que primero sientan como es antes de recomendar que hagan algo en casa con dilatadores. Les muestro cómo deben relajar el tejido,
liberarlo y como respirar para facilitar la relajación y el alargamiento muscular. Así que así puede hacer mucho desde ese punto de vista. Luego así avanza hacia el control neuromuscular, porque muchas veces también veo incontinencia urinaria en este grupo de edad, no siempre pero sí bastante frecuente. Así que uso un enfoque combinado, comenzando con entrenamiento de relajación, donde trabajamos en relajar y alargar el piso pélvico, y luego pasamos al reentrenamiento neuromuscular. Eso incluye aprender cómo controlar el piso pélvico, cómo relajarlo y cómo empujar hacia abajo así no hay contraindications médicas. Luego así traduce en movimiento funcional con ejercicio. Veo resultados muy buenos cuando así aborda esta combinación. Lo médico, lo musculoesquelético y lo psicológico o social. En cuanto a lo psicológico y social, refiere a menudo a terapeutas sexuales o psicoterapia? Si depende de la situación. Si hay un problema de pareja, la terapia puede ayudar mucho. Si hay depresión o razones de baja libido que no son solo por la edad, eso también importa. Pero así es el típico dolor durante las relaciones sexuales a los 70, creo que así eliminamos el dolor, no necesariamente necesitan terapia. Por lo general están contentas una vez que desaparece el dolor. Dica esto si uso referencias de psicoterapia. Conozco profesionales excelentes a quienes refiero, y también hay terapia grupal en algunos hospitales con los que trabajo, incluyendo New York University, que puede ser muy útil. Sin embargo, realmente así necesitan programas específicos para un grupo de edad mayor, que hasta donde sé, todavía no existen completamente. Para las mujeres que no quieren pasar por todo esto, o que así sienten frustradas, o creen que tienen demasiados problemas médicos para probar estrogeno, y solo quieren disfrutar de la intimidad, muchas parejas simplemente han de enfocarse en la penetración. Puede ser demasiado difícil, a veces también para el hombre. Eso aún puede ser muy placentero y no necesariamente un fracaso. Muchas personas hacen esto y realmente lo disfrutan. La satisfacción no siempre requiere penetración. Esto leva al tema del orgasmo, que puede ser un problema. Sé que mencionas las inyecciones antes. No soy un experto en esto, pero vale la pena mencionar que algunos fisiatras ofrecen diferentes tipos de inyecciones. Esto incluye las inyecciones así como otras que pueden ayudar a los hombres con la función eréctil. No puedo hablar sobre la evidencia científica detrás de ellas, pero sé que estos servicios se están ofreciendo. En cuanto a los hombres, dado que nos hemos centrado principalmente en mujeres y personas que se identifican como mujeres, mi experiencia es que los hombres normalmente llegan a la fisioterapia del suelo pélvico a través de una referencia de un urólogo o, con bastante frecuencia, de un gastroenterólogo. Más allá de la atención primaria y las especialidades que acabo de mencionar, no estoy seguro de cómo se aborda la conversación sobre salud sexual con los pacientes masculinos, excepto cuando se trata de sus parejas en relaciones heterosexuales. Eso es algo que planeo investigar más para poder apoyar mejor a todos mis pacientes y ofrecer más recursos. ¿Cómo crees que podemos trabajar para cambiar el estigma sobre el sexo después de los 70? ¿Cómo podemos crear conciencia y apoyar mejor a estos pacientes? Creo que este podcast ya está cumpliendo un propósito. ¿Cuál es tu visión para ayudar a cambiar este estigma? Creo que es importante que las personas sepan que la actividad sexual y la intimidad son posibles a cualquier edad. Si alguien quiere involucrarse está bien, pero así no, también está perfectamente bien. La clave es no asumir que, así terminó, después de cierta edad, porque todavía puede ser una experiencia significativa y agradable. Necesitamos más profesionales que estén informados, que hagan las preguntas correctas y que pueden guiar suavemente a las personas hacia estrategias que pueden mejorar el placer y la intimidad.
Este apoyo puede ayudar a mejorar la calidad de las experiencias sexuales para cualquiera que decida buscarlas. ¿Algún pensamiento final antes de terminar? No es si rinden. Y es posible y realmente puede mejorar una relación. A veces haciendo que una relación a largo plazo sea aún más fuerte. La clave es buscar ayuda. Hay muchas options como discutimos hoy. Muchas gracias Dena Harris, por acompañarme en esta importante conversación. Sé que proporcionar información valiosa a las personas que buscan más detalles. Y gracias a todos los que escuchan. Por favor ayuden a difundir esta discusión sobre el sexo después de los 70 y las diversas options disponibles. Announce la próxima vez para otra conversación informativa. Cuídense.